Welcome to Grade 12 Economics New Curriculum. I am Orom. Last time we discussed about the evolution of economics and the concept of macroeconomics. In part 2, today we are going to discuss about the approaches to measure the GDP and GNP. Baganagaan gara Dorii Tube channel jedhutti dhuftanii maqaan koo Badhaasoo jedhama. Kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa kaarikulamii isa haaraati. Yeroo darbe waa'ee evolution of economics and the concept of macroeconomics jedhu waliin ilaallee turre. Har'a immoo approaches to measure GDP and GNP kan jedhu waliin ilaalla. Viidiyoo haaraa daddaftanii argachuudhaaf Dorii Tube channel jedhu kana subscribe, share gochuu hin dagatinaa. As last time we discussed some parts of the macroeconomics and we understand that what means the macroeconomics. Today we are going to discuss about the approaches to measure the national income, GDP and GNP. Basically there are three approaches to measure GDP and GNP. The first one, product or value added approach, expenditure approach, and the third one is income approach. Let me see each of them one by one. Product approach. GDP is calculated by adding the market value of goods and service currently produced by each sector of the economy. Therefore, in order to get the GDP, it is better to take what the market value of goods and service only, and avoiding of what the double counting. That means avoid the intermediate product that is included in the production process. In order to overcome the double counting problem, there are two approaches that we can use. The first one is taking only the value of good and service. The second, taking the sum of value added by all firms at each stage of production. Egaa yeroo darbee akkuma yaada macroeconomy waliin ilaalle har'a immoo maal ilaaluuf deemna approaches to measure national income, GDP yookaan immoo GNP isa jedhu kana ilaallan jechuudha. Kanaaf tooftaalee sadiitu jira yookaan karaa sadiitu jira. Karaan daandiin nuti GDP yookaan guddina biyya tokkoo kan ittiin lakkoofnu inni jalqabaa product or value added approach yookaan karaa oomisha yookaan immoo oomishtummaa isa jedhu gara baasitiin lakkaa'uu dandeenya, gara inkaamitiin GDP lakkaa'uu ni dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa product approach dha. Kanaaf kara product approachtiin GDP akkamitti calculate goona, market value of good and service qofa GDP keessa galchineet calculate goona. Market value jechuun productiin sun dhumarratti kan itti gurgurame, gatii isa dhumaa gabaarratti ba'ee kan itti gurgurame GDP keessa galchineet calculate gochuu dandeenya jechuudha. Gatii isa dhumaa fudhannee GDP keessa galchine calculate hin goonu taanaan maal nutti fida, rakkoo double counting jedhamu yookaan irra deddeebi'aan mi'a tokko yeroo hedduudhaaf irra deddeebi'aan lakkaa'uu fida jechuudha. Kun immoo maali GDP keessatti calculationii yookaan immoo herreega hin taane fidaan jechuudha. Kana dhorkuudhaaf daandii lamatu jira yookaan tooftaalee lama fayyadamna. Double countingiin kun akka hin jiraan tokkoffaa maal qofa fudhanna, value of final good and service qofa waan product sun gabaa irratti ba'ee itti gurgurame waan gabaan kennitee gurgurame qofa fudhannaani. Inni biraa immoo value isaanii maal gochuudhaani stage kamirrattuu kan itti dabalame sana walirratti ida'uudhaan GDP keenya maal gochuu ni dandeenya, calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. That is, we see the first one is taking only the value of final good and services. Here we have three sectors here: agriculture and allied activities, industry, service sectors. Under the agriculture and allied activities, we have agriculture, forestry, and fishing. And this, the value of agriculture, forestry, and fishing is given here. And when you sum up those numbers, you can get 9,900. 9,309. Under industry, we have mining and quarrying,
large and medium scale manufacturing, electricity and water, construction. So again, when you sum up those elements of the industry, you can get this number. The third service we have, under the service we have banking, insurance and real estate, public administration, defense, health, education, domestic and other services. Again, add or sum those numbers and you can get this number again. And the fourth one is net factor income from abroad. It means that the difference between income inflow and income outflow. In order to get what? The GDP, you should have to what? Add those three numbers by avoiding to include net factor. Only add those three numbers, then you can get the GDP. Because since GDP may not include what? The net factor income from abroad when the economy is closed economy. In order to get the GNP, gross national product, you should have to add GDP and net factor income. Therefore, all of those numbers, when you add all of those numbers, the yellow numbers, then you can get the gross national product, which is equal to this number. Inni jalqaba taking only the value of final good and services sectorota sadi qabnani qonnatu jira, industrytu jira, servicetu jirani jechuudhani. Qonna jalatti yoo jennu ka lafa qotuutu danda'ama, forestry bosona akkasumas qurxummii horsiisuudha. Gatiin isaanii tokkoon dhumarratti itti gurguraman isa kana lakkoofsota kana walitti yoo idaatan isa kana argachuuni. Industry jalatti immoo kana qabna. Mining and quarrying isa jedhamu kan large and medium scale manufacturing jira, electricity fi water jira, construction jira. Elementoota kana ammas yoo walirratti idaatan lakkoofsota na argachuuni. Service yookaan immoo tajaajila jalatti maaltu banking and insurance jira, baankonni jiru, inshuraansonni jiru, real estate jira, manneen ijaarsa jechuudha. Public administration, bulchiinsi, defense isa waraan, barnoon, fayyaan, barnoon akkasumas kanneen biroo as jalatti argamuun. Jara kana yoommoo walirratti daatanii argattu lakkoofsota kana argattu. Kanaaf GDP'n keenya maal ta'a lakkoofsota sadan kana ta'anii jechuudha. Net factory dabalatu ni GDP. Net factor income from abroad jechuun galii biyya alaarraa biyya seenu yoo hir'atu galii biyya keessaa immoo kara biyya alaatti bahu walirraa hir'istu jechuudha. Yeroo sana eenyu argattu net factor income. Lammiileen keenya fakkeenyaaf biyya alaa ta'anii galii argachuu danda'uuni yookaan qarshii argachuu danda'uuni. Qarshii sun kara biyya keenyatti ergama yookaan bifa gargaarsanis ta'uu danda'a, bifa garaagaraatiin kara biyya keenyatti galii biyya keenyatti ergamu yoo hir'atu qarshii biyya keenya immoo gara biyyoota biraatti ergamu walirraa hir'isne eenyu arganna net factor income from abroad arganna jechuudha. Kanaaf gross national product immoo argachuuf maal gootu GDP fi gatii GDP asitti argannee fi net factor income kana walirratti daatuni. GNP argachuuf maratti isa kana argatu. Lakkoofsota isa yeloo jiran kana hunduma isaa walirratti daatan lakkoofsa isa dhumaa kana argatu. The second one, taking sum of value added by all firms at each stage of production. We assume there are three stages of productions. Here we have the farmers, textile factory, and the retailers. And assume again, this farmer produces the cotton and then sells this cotton to the textile factory. The textile factory again converts this cotton into the clothes and sell these clothes to the retailer. Yes, and the retailer again converts these clothes into the jacket here. So initially the farmer sell it is the cotton to the retailers by 500 and the textile factory sell the clothes by 2000 and the final jacket is sold to what is 2500. Therefore we assume let's
the cost of producing of the cotton by the farmer is 0. Therefore, 500 minus 0 is 500. The cost of the cotton or the payment that the textile factory made for the farmer is 500. Therefore, 2000 minus 500 is 1500. The retailer purchased the clothes from textile factory by 2000. Therefore, it sells the jackets by 2500. Therefore, 2500 minus 2000, which is equal to 500. So we should have, in order to calculate the GDP, only this number is included in the GDP calculation, not only the summation of those numbers, only the final product that the jacket is what? Sold to the consumer or the customer. Or we should have to add those numbers as value added at each stage of production. 500 plus 1500 plus 500 is equal to 2500. Either we should have to take this one or this one. This is what means the value added approach. Value added approach kan jennuun immoo maa'inni stage sadiitu jira jedhaati asiin godha. Isaanis fakkeenyaaf qotee bulaatu jira, textile factory yookaan immoo warshaa carqiitu jira, huccuutu jira, retailerii warra rabsu jiruuni. Farmariin kun yookaan immoo qotee bulaan kun jalqaba irratti maal oomishee jirbii kana oomisheeni jechuudha. Jirbii kana immoo oomishee eenyutti gurgurate retailer textile factory kanatti gurgurateeni. Meeqaan itti gurgurate 500 itti gurgurateeni. Textile factory kun immoo jirbii kana karamitti jijjiiree karaa huccuutu isa kanatti jijjiireet 2000tti gurgurate. Eenyutti gurgurate retailerii warra jedhaman kanatti gurgurate. Warri retailerii kun immoo carqii kana diizaayinii itti baasanii boca itti baasanii jaakettii fakkeessanii anaaf isin itti gurgurata. Kastamerii isa dhumaatti gurguratanii jechuudha. Meeqaan itti gurguratanii 2500 itti gurgurata. Jalqaba irratti qotee bulaan kun lafa isaa irratti oomishee haa jennuuti baasii hin qabu haa jedhu fakkeenyaaf. Baasii homaatu hin qabu. Kanaaf erga baasii homaa hin baasne meeqatti gurgurate 500 itti gurguree 0 irraa hir'isnaa baasii isaati meeqataa 500 ta'anii. Textile factory immoo katanii kana yookaan jirbii kana meeqatti gurguree 2000tti gurguree meeqaan bitee 500 hin biteeniin 2000 irraa 500 yoo hir'ista meeqa argattu 1500 argattu jechuudha. Retailer factory immoo meeqaan bitee textile irraa 2000 bite 2000 biteet meeqatti gurgurate 2500tti gurgurateeni. Kanaaf 2500 irraa 2000 yoo hir'istan meeqa argattu 500 arganna jechuudha. Dhumarratti market value GDP keessa galuu qabdi kan nuti jennu sun ishii tana jechuudha. Kan jaakettiin umarratti itti gurgurame tanitti qofa lakkoofsa tana qo'anna. 2500 fudhanna malee lakkoofsota kan hundumaa walirratti ni dhaanu jechuudha. Lakkoofsa kan hundumaa gaafa walirratti dhaatan maal ta'a double counting problemii isa jennu sana fidaane jechuudha. Kanaaf double counting kana dhorkuudhaaf yookaan ishii kana fudhachuu yookaan kolomanii isarra jiru lakkoofsota kana sana walirratti dhaanee ishii tana fudhachuu jechuudha. The second approach is to measure the GDP. Here is consumption plus gross investment plus government expenditure plus net export. The mathematical formula for the expenditure approach. What do we mean by the C or consumption? Consumption that an individual consumer or an individual business or individual firms can make expenditure maybe on the food, on the clothes, on housing, health care, on education, on transportation or leisure activities. This is some expenditure that's made by individual households or individual firms. Again, the gross investment, it may be an individual firm or individual business may be invest on machinery, equipment, again on the buildings. Expand lenni lammaffaan daandiin nuti diinagdee tokko yookaan GDP ittiin lakkoofnu
expenditure approach jedhamani jechuudha. Mathematically bifa kanaatiin ol keenyan jechuudha. Consumption irratti, gross investment irratti, government expenditure irratti yoo jedhamu net export jechuudha. Consumption jechuun maali? Consumption jechuun namoonni dhuunfaan yookaan dhaabbanni dhuunfaan baasii inni baasu maal irratti? Nyaata irratti, huccuu irratti, mana irratti, fayyaa irratti, barnoota irratti, akkasuma transport irratti, bashannana irratti baasiin inni baasu consumption jedhama jechuudha. Inni lammaffaan elementiin GDP eenyuunni gross investment. Gross investment kun immoo investmentii namni dhuunfaan yookaan dhaabbileen dhuunfaan maal irratti invest godhu? Maashinerii irratti, akkasumas equipmentoota kompiitaroota yookaan wantoota garaagaraa ta'uu danda'ani. Gamoowwan irratti, ijaarsa irratti ta'u, building irratti ta'uu danda'ani. Kun gross investment isa jennu isa kana. What do we mean by the G or government expenditure? Here, the government can make expenditure on maybe on the salary and the wage of the employees, pensions, subsidies, social welfare and programs, health care, education, defense, building and maintenance of the road, and again on the bridge. Baasii yookaan expenditure mootummaa, baasii mootummaa isa jennu. Mootummaan baasii maal irratti baasuu danda'ani? Mindaa hojjettootaa irratti baasii baasuu danda'ani. Soorama irratti, soorama namootaatiif ni kaffalaani. Gargaarsaaf ni kaffalaani. Dhimma hawaasummaa irratti gargaarsa ni godha, kaffaltii ni hojjeta. Fayyaa irratti baasii ni baasa. Barnoota irratti ni baasa. Waraana irratti ni baasa. Ijaarsa fi akkasumas supha daandii irratti baasii ni baasa. Dildila yookaan immoo biriijii isa jennu sana ijaaruudhaaf baasii ni baasa. Kun government expenditure kan jennu isa kana. Another component of the GDP is net export. Net export is also known as trade balance or balance of the trade. When you say the net export, it is the difference between export and imports. The largest component of GDP varies from country to country. However, in many economies, consumption tends to be the largest component of GDP. From the elements of the GDP, consumption is the largest one. However, this is not similar all over the world. It is different from country to country. For example, when take in case of Ethiopia, the largest one is G. Government expenditure is the largest one. Egaa net export yoo jennu maal jechuu keenya maqaan inni biraa trade balance yookaan immoo balance of the trade jedhamaaniini. Net exportiin gabaabumatti garaagarummaa exportii yookaan productii alatti erginu irraa productii biyya keessatti galchuun walirraa hir'isnaan. Garaagarummaan isaan gidduu jiru maal jedhama? Net export jedhama. Elementoota GDP keessaa elementoota kana keessaa kamtu irra guddaadha kan jedhu biyya tokko irraa kara biyya biraatti garaagarummaa guddaa qabaaniin addunyaa irratti kanatu guddaadha jennee konstaantii wanti nuti beeknu hin jiru. Fakkeenya biyyoota tokko inni guddaan kamiin consumption siin guddaadhaani. Biyya keenya immoo yoo fudhattan Itoophiyaa kamtu guddaadha? Elementii G yookaan immoo government expenditure baasii mootummaa guddaa ta'a. Let's we see by taking some examples in order to clear the above formula of the expenditure approach. So this is the consumption. We have investment, government expenditure, and net export. What do we mean by the personal consumption? The personal consumption can be what? Durable consumer goods or non-durable consumer goods. Durable means a product that has a longer lifespan. For example, maybe the building or house and automobile. Non-durable consumer goods, a product has no longer lifespan. Example, it can be the clothes or it can be the food. And we have the service. When you sum up those numbers, you can get this number again. Gross private domestic investment. The investment can be business fixed investment,
construction expenditure, increase inventories. This is the element of the gross private domestic investment. Again, when you add those numbers, you can get this number. Government expenditure. The government expenditure can be the federal government expenditure or the state or regional government expenditure. When you add these two numbers, you can get this amount of number. Net export means simply it is the difference between export and imports. Export minus import, 150 minus 200 means it is negative 50. So in order to get the GDP at the current market price, add those green numbers, then you can get the GDP at the current market prices. Egaa formula isa gubbaarratti ilaallisan fakkeenya lakkoofsa fudhattanii yoo ilaaltan bifa kana fakkaataa jechuudha. Personal consumption keenya akkasumas maal investmentii qabna, government expenditure qabna, exportii qabna. Personal consumption maal ta'uu danda'a? Durable consumer good. Durable consumer good jechuun productii yeroo dheeraaf turu, waggaa dheeraa turuu danda'u. Fakkeenyaaf konkolaataa ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, waggoota dheeraaf turu ni productiin kun. Non-durable good jechuun immoo productii yeroo dheeraa waggoota dheeraa turuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf huccuu yookaan nyaata waggaa baay'ee turuu hin danda'aniin isaan kun. Lakkoofsota kana walirratti yoo ilaatan eenyu argattu personal consumption keenya totaal isaa hamma kana ta'a jechuudha. Domestic investment isaan kana elementoota business fixed investment construction irratti ta'uu danda'ani, inventory gurguruudhaaf yookaan immoo productii of harkaa qabu namni suni jechuudha gurguruudhaaf yookaan immoo gana process godhee gara fuulduraatti gurguruudhaaf kan of harkaa qabu jechuudha. Kana walirratti yoo ilaane lakkoofsota kana bajaaluu kennaani. Baasii mootummaa government expenditure baasii mootummaa maal ta'uu danda'a? Kan federaalaa ta'uu danda'a, baasii naannoo ta'uu danda'a. Lakkoofsota kana lama walirratti ilaatu 250 argattu. Net export jechuun immoo garaagarummaa eenyuti? Exportii fi importii. Exportii irraa importii hir'istu. Bitokko 50 irraa 200 yoo hir'istan negatiiva 50 ta'a jechuudha. GDP argachuuf lakkoofsota kan ragadee walitti ilaatu jechuudha. Eenyu daatu? Consumption as plus investment plus expenditure plus net export. Then you can get this number. The third measure is for the gross national product. Here is we have the income approach. The GDP is equal to wage or salary plus the rental income plus interest plus profit plus direct business tax plus depreciation minus subsidies minus tax. This is the formula for what? The calculation of the GDP in the income approaches. Egaa inni dhuma inni sadaffaan GDP keenya yookaan guddina biyya tokkoo kan ittiin lakkoofnu maa inni karaa galiitiin kan income approach isa jennu kanaan eenyu walirratti daana wage yookaan salary, rental income, interest income, profit, direct business tax, depreciation, subsidies isa jennu gargaarsa akkasumas transfer payment mootummaan yookaan kaffaltii mootummaan namoota harka qalleeyyii yookaan namoota dadhaboof kaffaltii kaffalu transfer payment yoo jennu bifa mathematicalitiin immoo akkamitti ol keessu bifa kana fakkaatuun ol keenya jechuudha. Fakkeenya isaa fudhannee yoo ilaallu isa kana fakkaatani. When you take the example of the income approach, here we have compensation of the employees. This amount in million birr here, rental income, proprietor's income, corporate profits. Total of those number is this amount, net interest, depreciation, direct business tax, and subsidies. So in order to get the GDP, add those black S numbers, the bold one, and then you can get the GDP, gross domestic product here. When you add those numbers, you can get this one. In order to get what? The gross national product, we should have to add
GDP and net factor income. Net factor income means it is the difference between income from abroad, this number, minus payment to abroad, this number. And finally, you can get this one. So gross national product is equal to gross domestic product plus net factor income is equal to gross national product. Gaafa keenya income approach barat formula lallisuun isa kana jechuudha. Yes, employee kasa wage and salary, rental income, akkasumas interest, profit irratti daatu, bu'aa irratti daatu ni. Yes, interest irratti daana, depreciation irratti daana, eenyu irraa hir'istu, direct business hir'istu, subsidize yookaan gargaarsa taasifamu kana irraa hir'istu, eenyu argattu gross domestic product GDP keessan argattu. Net factor income immoo income, yes, net factor from abroad galii biyya alaati kara biyya keenya keessa seenu yoo irratu galii biyya keenya immoo kara biyyoota biraatti bahu walirraa hir'istu eenyu argattu net factor income. So gross national product argachuuf eenyu walirratti daatu gross domestic product GDP fi net factor income walirratti dha. Lakkoofsota kana lama walirratti yoo daatan gross national product argattu. So it